Herkese iyi akşamlar. Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen webinarlar dizisine hoş geldiniz. Otizmli bireylerin eğitiminde sosyal geçerliğin önemi üzerine konuşacağımız webinarımızda Doktor Amanda Freeman konuğumuz. Amanda'ya hoş geldin diyorum. Kendisi hakkında kısaca verip sözü bugün bize ardıl çeviride destek olacak Elif hocamıza bırakacağım. Amanda Freeman, Princeton Çocuk Gelişimi Enstitüsü'nün eğitim direktörüdür ve doktora derecesini uygulamalı davranış analizi alanında 2017 yılında Calvert Üniversitesi'nden almıştır. Uzmanlık tezini ayrık denemelerle öğretim sırasında replik silikleştirmeli öğretimin sosyal etkileşimler üzerindeki etkisi üzerine yazmıştır. Ev, okul ve toplumsal alanlarda otizmli bireylere davranışsal müdahale sağlama konusunda 15 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kendisi ayrıca özel eğitimden genel eğitime geçiş konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Freeman, Otizm New Jersey Davranış Analizi Derneği, Profesyonel Davranış Analistleri Derneği ve Princeton Çocuk Gelişimi Enstitüsü tarafından ev sahipliği yapılan konferanslarda sunumlar yapmıştır. Araştırma alanları arasında dil ve sosyal becerilerin kazandırılması, personel ve aile eğitimi yer almaktadır. Elif Hocam buyurun. Teşekkürler Melis'ciğim. Öncelikle herkese merhaba. Webinarımıza hoş geldiniz. Webinarımız bugün İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleşecek. Dr. Freeman'ın sunumunu yaptığı her slaydın ardından ardıl çeviriyle Türkçe versiyonu sunulacak. Sunuma geçmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan izleyicilerimiz için ben Dr. Freeman'ın biyografisini İngilizce olarak okumak istiyorum. Good afternoon, everyone. First of all, welcome to our webinar. Today, our webinar will be conducted in two languages, English and Turkish. After each slide presented by Dr. Freeman, a consecutive translation will be provided in Turkish. Before moving on to the presentation, I would like to read Dr. Freeman's biography in English for our viewers joining from the United States. Amanda Freeman is the Executive Director of the Education Programs for the Princeton Child Development Institute and earned her PhD in Applied Behavior Analysis at Caldwell University in 2017. She has over 15 years of experience in providing behavioral intervention to individuals with autism in home, community, and school settings, and has facilitated successful student transitions to general education settings. She has completed research on the effects of script padding on social interactions during discrete instruction and the use of behavior chain interruption to teach adjective use. She has presented at conference hosted by Autism New Jersey, the New Jersey Association for Behavior Analysis, the Association of Professional Behavior Analysis, and the Princeton Child Development Institute. Her research interests include the acquisition of language and social skills, and staff and parent training. Şimdi sözü Amanda'ya bırakmak istiyorum. Keyifli bir webinar diliyorum. I wish you all enjoying webinar today, and I leave microphone Amanda for now. I will take over after each slide for the translation. Amanda, it's your turn. Thank you. Thank you. It's wonderful to be here, and I'm excited to talk about the importance of social validity in the education of individuals with autism. Burada olmak harika. Bugün otizm bireylerde sosyal geçerliğin önemi hakkında konuşacağız. Okay, your turn. Wonderful. We spend a lot of time... Share presentation, Amanda. 1 minute. Okay. Do you see presentation? We spend a lot of time talking about how we teach, but it is equally important to consider what we teach, because you can be the most skillful teacher in the world, but if you're teaching the wrong things, it simply won't matter. This is where social validity comes in. The construct of social validity sets out to answer these key questions. Who decides what is a problem? Who decides if an intervention is acceptable? And who decides if the problem is solved? And these are critical in designing ethically valid treatments. Okay.
One minute. Otizm bireylerin eğitiminde sosyal geçerliğin rolü. Nasıl öğretim yaptığımız hakkında konuşmaya çok az zaman harcıyoruz. Ancak ne öğrettiğimizi düşünmek de aynı derecede önemlidir. Çünkü dünyadaki en yetenekli öğretmen olabilirsiniz. Ancak yanlış şeyleri öğretiyorsanız bunun hiçbir önemi olmayacaktır. Sosyal geçerliğin devreye girdiği yer burasıdır. Sosyal geçerliğin yapısı şu temel sorunları yanıtlamayı amaçlar. Problemin ne olduğuna kim karar veriyor? Uygulamanın kabul edilebilir olduğuna kim karar veriyor? Problemin çözülmüş olduğuna kim karar veriyor? Etik açıdan uygun müdahaleleri planlamada bunlar oldukça önem taşıyor. Okay. Montrose Wolf developed the terms social validity and the constructs related to social validity. He was a leader in creating the discipline known as applied behavior analysis. He and Don Baer and Sidney Bijou, Todd Risley, and James Sherman established the Journal of Applied Behavior Analysis. Okay. Montrose Wolf sosyal geçerliğe ilişkin terim ve yapıları geliştirmiştir. Uygulamalı davranış analizi yaklaşımını geliştiren liderdir. Wolf, Don Baer, Sidney, Todd, Journal of Applied Behavior Analysis dergisini kurmuşlardır. He was a very compassionate behavior analyst, and when he established the Journal of Applied Behavior Analysis, he wanted to emphasize natural teaching rather than laboratory or clinical settings, and focus on significant rather than inconsequential behavior, so applied behavior, and focused on observable relationships rather than intervening variables or hypothetical constructs, and quantified observations and experimental research rather than providing only narrative descriptions. Çok şefkatli bir davranış analiziydi. Şu anda şefkatli UDA hakkında çok fazla konuşuluyorsa da ama 1970'lerde bu kişi UDA'nın kalbini bulunmasından bahsediyordu. Uygulamalı davranış analizi dergisinin laboratuvar veya klinik ortamları yerine doğal ve önemsiz davranışlar yerine anlamlı davranışları, müdahale eden değişkenler, varsayımsal yapılar ve açıklayıcı kurgular yerine gözlemlenebilir ilişkileri ve anlatısal açıklamalar yerine niceliksel gözlemler ve deneysel araştırmaları vurgulamak için kurmuştur. Wolf kariyerinin çoğunu Kansas Üniversitesi'nde geçirdi. Tıpkı Dr. McDuff, Dr. Kranz ve McClain gibi. So what is social validity? It's the acceptance and the approval of the intervention. And this relates to the objectives, which is assessed before the intervention is applied, to determine are the behavioral objectives reasonable, achievable, and consistent with evidence-based practices. This is what we teach. Bir uygulama müdahalenin kabul görmesi ve onaylanmasıdır. Uygulama öncesinde hedefler belirlenir. Davranışsal hedefler mantıklı mı, ulaşılabilir mi ve bilimsel dayanıklı uygulamalar ile tutarlı mı? Ne öğretiyoruz? Also includes the acceptance and approval of the methods. So this is assessed when the intervention is ongoing to determine the ability of care providers to implement behavior support procedures with good integrity and to assess their acceptability by the clients or students. Yöntemler, hizmet sağlayıcıların davranış destek prosedürlerini uygulama güvenirliği ile uygulamaları ve uygulamaların hizmet alan kişiler tarafından kabul edilebilirliğini değerlendirmek için nasıl öğretim yaptığımız önemlidir. Nasıl öğretim yapıyoruz? The outcomes are assessed following intervention to determine opinions about the effectiveness, generalization, and maintenance of results, and the overall impact that what we taught had on their quality of life. This tells us how well we taught this skill. Çıktılar. Uygulama sonrasında etkililik, genelleme ve kalıcılık sonuçları ve uygulamanın yaşam kalitesi üzerindeki genel etkisi değerlendirilir. Ne kadar iyi öğretim yapıyoruz? Your turn, Amanda. So we'll dive a bit deeper into what we teach.
For every skill that we identify, we need to decide whether this skill is worth teaching. Sosyal açıdan geçerli kazanımlar sağlamak, ne öğreteceğimiz önemli. Ne öğrettiğimize ilişkin biraz daha detaya ineceğiz. Belirleyeceğimiz her bir beceri için bu becerinin öğretmeye değer olup olmadığını belirlememiz gerekli. Yes. There was an article written by Bannerman, Sheldon, Sherman, and Harchick in 1990 titled Balancing the Right to Habilitation with the Right to Personal Liberties, the Rights of People with Developmental Disabilities to Eat Too Many Donuts and Take a Nap. And in that, two quotes are, in the pursuit of efficient habilitation, many service providers exercise a great deal of control over the lives of clients with developmental disabilities. And they also talk about how service providers often choose the client's habilitative goals, choose their work or day treatment setting, impose inflexible daily activity schedules, and regulate access to preferred activities. The choices made by the service provider may indeed promote habilitation, but they may not reflect the client's preferences. So we have to imagine if somebody exerted this amount of control over our own lives. Typically, developing children have vocal repertoires that permit a lot of opportunities to make choices, and adults have the freedom to do this, but many individuals with disabilities lack this communication repertoire, and this limits their level of freedom, severely restricting their ability to have any input on their own lives. Okay. Etkili rehabilitasyon servislerinin arayışındayken birçok hizmet sağlayıcı gelişimsel yetersizliğe sahip bireylerin hayatları üzerinde büyük bir kontrole sahip oluyorlar. Hizmet sağlayıcılar sıklıkla danışanın habilitatif hedeflerini seçer. İş veya günlük tedavi ortamlarını seçer. Esnek olmayan günlük aktivite programları uygular ve tercih edilen aktivitelere erişimi düzenler. Hizmet sağlayıcının yaptığı seçimler arasında habilitasyonu teşvik edebilir, ancak seçimler hizmet alanının tercihlerini yansıtmayabilir. Bu makaleyi geçen sene inceledik. Bir kişinin bizim hayatımızda çok fazla kontrol sahibi olduğunu düşünün. Tipik gelişen çocuklar seçimler yapabilmelerini sağlayacak fırsatlara izin verecek sözel repertuarlara sahiptirler. Yetişkinlerin de bu yönde özgürlükleri var. Ancak yetersizliğe sahip bireylerin iletişim repertuarları bu özgürlük düzeyleri zayıf. Kendi yaşamları üzerine katkı sağlama noktasında becerileri ciddi anlamda kısıtlanmış olmaktadır. Ne zamanda? So we should ask, does the child want to learn how to do this? Does the parent find this skill valuable? Will this improve the child's quality of life? And how will this response be perceived in the community? And we should be asking ourselves when we're teaching, what percentage of activities that we're currently teaching that this child would choose to do in their free time? And if not, why are we teaching this? Does it have another really positive impact? Will it improve their quality of life? If we were with the child for a weekend or for a long period of time, what would we do to fill the child's time? And are there other things the child likes to do that we could expand upon? Have we ever asked students, do you want to keep learning to do this? Do we have ways of assessing that? And does the family value this skill? Okay. Çocuk bunu yapmayı öğrenmek istiyor mu? Ebeveyn bu beceriyi değerli buluyor mu? Bu beceri çocuğun yaşam kalitesini artıracak mı? Bu tepki toplumda nasıl algılanacak? Kendimize soralım. Şu anda öğrencimize öğrettiğiniz etkinlikleri yüzde kaçı çocukların serbest zamanlarında seçebileceği etkinliklerdir? Eğer hiç yoksa bu becerileri neden öğretiyoruz? Gerçekten olumlu etki yaratacak başka beceriler olamaz mı? Beceriler çocuğun yaşam kalitesini anlamlı şekilde geliştiriyor mu? Bir çocuğa bir hafta sonu bakıcılık yapsanız ne yapardınız? Hiçbir çocuğa ne öğrenmek istediğini sordunuz mu? Sen bu oyunu oynamayı öğrendin, bundan sonra ne öğrenmek istersin? Hiçbir çocuğa bunu öğrenmeye devam etmek ister misin diye sordunuz mu? Aile bu beceriye önem veriyor mu? Biz bu çocuğa restoranda yemek yemeyi öğretirsek ama aile restoranına gitmiyorsa bu uygun olur mu? Yes, tamam. Choice making should be integrated in the habilitation process. We should think of that very broadly by emphasizing teaching independent living skills
that are preferred by the client, and we should provide them with input about what they learn and how they're learning. They should be able to talk about what they want and what they don't want. And this should be done for clients of every functioning level. Activity schedules can be very useful in allowing time for choice, but we should also think about if students are only learning to make choices using a choice board, that skill may not generalize outside of that board, that visual system. And students might learn to make choices in a lot of different ways, such as choosing from a menu or choosing what to buy when they're at a store shopping, or choosing what to do when they have free time and need to look around the environment to decide what activities to complete. So we should be teaching choice with visual supports and without visual supports in arranging students' days. Okay. Cebimizde götüreceğimiz birkaç not. Seçim şansı sunma süreçleri entegre edilmeli. Geniş düşünün. Bağımsız yaşam becerilerini ve hizmet alan birey tarafından tercih edilen işlevsel becerilere odaklanın. Hizmet alanlar ne öğreneceklerine ve nasıl öğrenecekleri noktasına verilecek kararlara katkı sağlamalı. Çocukların neyi konuşmak istediklerini, neyi konuşmak istemediklerini öğretin. Tüm bu düzeydeki hizmet alanlara seçim yapma becerisi öğretilmeli. Etkinlik çizelgeleri seçim fırsatlarına zaman ayırmalı. Biz çocuklara sadece ödül panolarında mı seçim şansı sunuyoruz? Bu genellenebilir mi? Genellenebilir bir beceri mi? Çocuklara reddetme becerileri öğretme. Öğrencilerimizin evet demelerinin pekiştirilmesine ilişkin zengin bir geçmişleri var. Uygun şekilde reddetme davranışının pekiştirilebileceği fırsatlar yaratın. Başka ne gibi seçimler yapıyoruz? Menüye bakmak, alışveriş yapmak, serbest zamanını geçirmek. Çocuklarımıza farklı formatlarda seçim fırsatları sunduk mu? Görseller ile ya da görselsiz. Öğrencilerin günlerini planlamada özgürüz. Yes. When we're building on student interests, we should consider what we're teaching and whether we are incorporating learner interests within that. If a student loves playing with cars, does he know how to assemble the tracks for his cars? Does he know how to look for new cars, how to play with them with other children, how to talk about cars to other people, and really teach him to become an expert on the things that he loves, even with young children. If a child loves food, we can teach him to garden, how to restock the pantry, how to go food shopping, watch cooking shows, and search for recipes on the internet. Other skills like showering, brushing your teeth, greeting others need to be taught regardless of the child's interests and strengths, but we can include items that they love, like listening to music while taking a shower. Ne öğrettiğimizi düşünürken öğrencilerin ilgilerini dahil ediyor muyuz? Austin arabaları seviyor. Bu arabaların parçalarını birleştirmeyi biliyor mu? Yeni arabaları bulmayı biliyor mu? Bu arabalarda akranlarıyla oynamayı biliyor mu? Arabalarla ilgili insanlarla konuşmayı biliyor mu? Çocukların sevdikleri şeyler üzerinde uzman olmalarını öğretin. Eğer yiyecek seviyorsa sebze yetiştirmeyi, kilerdeki eksikleri tamamlamayı, alışverişe gitmeyi, yemek programlarını izlemeyi, internetten tarifleri aratmayı öğretebilirsiniz. Duş alma, diş fırçalama, başkalarını selamlama gibi beceriler ilgi ya da güçlü yanlardan bağımsız olarak öğretilmeli. Fakat öğretim süreçlerinde sevdikleri nesneleri dahil edebilir. Örneğin duş alırken müzik dinlemek gibi. Yes. Your turn, Amanda. Children come to us with very limited interests, and so we need to often work on expanding those interests. Dr. Shala Alai Rosales conducted some terrific research in this area, so I'm going to highlight it to give you a sense of some measures that can be useful to add to programs to consider whether we are truly expanding a student's interests rather than just teaching students to accept activities we dictate. Their goal was to expand play. Most agree that play means the child chooses the activity in the absence of prompts or consequences and has a positive affect while engaged in the activity. Okay. Birçok çocuk sınırlı ilgilere sahipken bize geliyor. Bizler onların ilgilerini arttırmak için sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Shala Rosales bu alanda önemli bir araştırmacı.
Sizlerin öğrencinizin ilgilerini geliştirmek için mi, yoksa sadece bizim dikte ettiğimiz etkinlikleri kabul etmeleri üzerinde çalıştığınızı düşünmenize yönelik programlar koymanız için faydalı olabilecek araçları vurgulayacağım. Amaç oyunu genişletmek. Birçoğumuz oyunu planlanmış, ipuçların ya da sonuçların var olmadığı, etkinlik sırasında olumlu duyguların yer aldığı ve çocukların seçtiği etkinlikler olarak düşünüyoruz. In the first phase, the goal was to expand interests. Therapists brought 3 new items into every session and selected items that were similar to other preferred items. Once an ascending trend was identified, they began to require a vocal initiation using incidental teaching procedures and saw that in spite of this additional response effort, students continued to select new items. An expansion phase was then added where items were out of reach or in containers, further increasing the response effort required to access them. Grafik 1'de birinci fazda ilgilerini genişletme amaçları vardı. Terapistler her bir oturuma 3 yeni nesne getirdiler. Bu nesneler tercih edilen nesnelere benzerdi. İlerleyen yönde bir eğilim belirlendiğinde fırsat öğretimi yöntemi kullanılarak sözel etkileşim istemeye başladılar. Gördüler ki bu çabayı göstermek yerine öğrenciler yeni nesneler seçmeye devam ettiler. Nesnelerin erişimlerinden uzak ya da kapalı kutularda sunulduğu genişletme fazı eklendi. Ek olarak bu nesnelere erişimin gerektirdiği talepler arttırıldı. So here they looked at these data by category. So you can see they looked at toys, social activities, and edible reinforcers to look at the cumulative number of events requested during communication training. Burada kategoriler halinde incelediler. Oyuncakları, sosyal aktiviteleri ya da ulaşılabilir pekiştireçleri eklediler. And here they added a measure of acceptance and rejection. So you can see, even though students increased what they accepted to play with and manipulate, there were also a lot of items that they rejected, but continuing to expose them to new items did increase items that they engaged with. Burada kabul etme ve reddetme eklendi ve bir öğelerde artışlar göründü. Beyond considering student interests, we should also consider student strengths. Interests and strengths are often interconnected. If someone is interested in something, they may spend more time doing it, making it a strength. If someone is good at something, they may like it more, making it become an interest. Every one of our students has some unique strengths and talents, and most of us don't want to spend our entire day doing things that are very, very difficult for us. So are we maximizing the strength of our students? If a student loves to be physically active, are we including more goals that include physical activity? If he's learning to run, play sports, and build big structures, the student will prefer those activities more. Students who are good at technology should have more technology goals. For typically developing children, if they're good at art or some other activity, we give them a lot of time to practice that activity. But for students with autism, sometimes we focus too much on the deficits rather than their strengths. And our students who are very good at noticing differences in the environment, they can learn some set of goals that requires them to attend to the environment in useful and meaningful ways. So some of our older students use checklists to identify things at PCDI that might require repair, like a light bulb that's out, and it takes advantage of that child's strength. If we are going to focus on deficits, they need to be the ones that matter, the ones that are really going to enhance the quality of life and the dignity of our students. Güçlü özelliklerin üstüne inşa etmeyi konuştuğumuzda ilgilerinden öte çocukların güçlü yanlarını düşünebilir. İlgiler ve güçlü yanlar genellikle birbirleriyle ilişkilidir. Bir kişi bir şeye ilgi duyuyorsa onunla daha fazla zaman geçirebilir ve bunu güçlü yönü yapabilir. Eğer biri bir konuda iyiyse daha çok sevebilir ve ilgisi haline dönüştürebilir. Her bir öğrencimizin bireysel güçlü alanları ve yetenekleri var. Tüm günü gerçekten sizin için zor olan şeyleri yaparak geçirmeniz performansınızı nasıl etkiler?
Her bir öğrencimizin bireysel güçlü alanları ve yetenekleri var. Tüm günü performanslarını nasıl etkiler? Çocukların güçlü yanlarını arttırıyor muyuz? Eğer bir öğrenci aktif olmayı seviyorsa aktif olabileceği daha fazla hedef belirliyor muyuz? Koşmayı, spor yapmayı, büyük yapıları inşa etmeyi öğreniyor mu? Teknolojide iyi olan öğrencileriyle daha fazla teknolojiye yönelik hedeflerimizin olması gerekiyor. Tipik gelişen çocuklar eğer resimde ise bunu deneyimlemesi için daha fazla zaman vermeliyiz. Otizmli öğrenciler için biz bazen sorunlu alanlara daha fazla odaklanıyoruz. Çevresindeki nesneleri fark etmede iyi olan çocuklar ile çevreyi anlamlı bir şekilde düzenlemeleri için hedefler belirlenebilir. PCDI'da tamir gerektiren şeyleri belirlemek için kontrol listesi kullanıyorlar. Örneğin ampullerin bozulması. Eğer sorunlu alan üzerine odaklanıyorsak bunlar oldukça önemli. Yaşam kalitesini geliştiren ve öğrencilerin onuru açısından önemli davranışlardır. Ne zamanda? Next, we'll talk about how we teach and how to determine to use socially valid procedures to teach. Şimdi sosyal geçerli olan nasıl öğreteceğimiz konusundaki yöntemleri kullanmayı konuşacağız. Yes. So initially, we need to teach students to learn in a variety of ways. This might be through video imitation, motor imitation, by responding to various prompts, but eventually we might see some preferences emerge. If a child hates physical prompts, why would we select that as a primary teaching procedure if a gesture could be equally effective? And if a gesture is not effective, and we must use physical prompts to teach, are we also teaching the child to respond to gestures and less invasive prompts so that ultimately we can reduce our need for physical prompts? At PCDI, we have a teenage student who does not like the use of activity schedules. He has learned how to use them, but has told us verbally that he does not like them. But he is still struggling to complete activities without the use of schedules. So we can come up with different strategies of how he might like to learn new skills, maybe by using a video model or an in vivo model, or by using a checklist instead. For kids who have less language, this is much harder, but we can still do it. We can have one bin where we have a puzzle that we teach using manual prompts, and another bin where we have a puzzle that we teach in a different way, and look at which bin the child chooses to see if they have a preference about how they're being taught. We should also consider how the world at large will view these procedures. Some individuals refer to this aspect of social validity as whether or not this is televisable. Dr. Greg Hanley uses this term. Would we be willing to do this on TV? Would viewers recognize your teaching as acceptable? When other effective, less intrusive strategies can be used, they should be. Peki, bu öğretim yöntemlerimiz kabul edilebilir mi? Başlarda çocuklara farklı yollarla öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Videoyla, taklitle, ipucuyla gibi. Fakat genellikle biz burada bazı tercihlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer çocuk elle yönlendirme ile sunulan ipuçlarından nefret ediyorsa, jest ipucu eşit olarak etkili olabilecekse biz bunu neden öğretim yöntemi olarak seçiyoruz? Eğer jest ipucu etkili değilse, jest ipucuna ve daha ılımlı ipuçlarına tepki vermeyi öğretiyor muyuz? Bu şekilde elle yönlendirmeye daha az yönelebiliriz. PCDI'de etkinlik çizelgelerini hiç sevmeyen ergenlik dönemindeki bir öğrencimiz var. Etkinlik çizelgesi kullanmayı öğrendi. Ancak bize onları sevmediğini söyledi. Ama aynı zamanda etkinlik çizelgesi olmadan etkinliklerini tamamlamakta zorlanıyor. Biz kendisiyle bu beceriyi başka nasıl öğrenmek isteyeceğini konuştuk. Belki video modelle, belki canlı modelle ya da kendini değerlendirebileceği kontrol listesiyle. Dil becerileri zayıf olan öğrencilerle bu zor olacaktır. Fakat yine de yapabiliriz. Bir kutuda yer alan yapbozu yerde oturarak öğretebiliriz. Diğer kutudaki yapbozu masada oturarak öğretebiliriz. Öğrenci bunu seçebilir. Televizyonda genel olarak bu yöntemlerin dünya tarafından nasıl görüldüğünü düşünmemiz gerekli. Greg Hanley'nin ekibi sosyal geçerliğin bu yönünü televizibility olarak tanımlıyor. Yani televizyon görünürlüğü.
Televizyonda izlenseydiniz bunu yapmak ister miydiniz? İzleyiciler öğretiminizin kabul edilebilir olduğunu düşünür müydü? Diğer etkili ve daha ılımlı stratejiler kullanılmalı da. Yasamanlı. So here is the example of how you might have a student select a teaching procedure with doing a puzzle. For one set of puzzles, we only use physical prompts. For the other set, we only use gestures. We can then measure how effective we are in teaching the skill by comparing those, but we can also measure preference by asking the child to choose which puzzles he wants to complete, and thereby also choosing the teaching procedure. Ekranda gördüğünüz yapbozlar var. Diyelim bir çocuğunuz yapboz yapmayı nasıl öğrenmek istediğini görmek istiyorsunuz. Bir yapboz seti için elle yönlendirme, diğer bir set için jest ipucu ve bir diğer sette de çocukla birlikte yapboz yapabilirsiniz. Böylece çocuğun hangisini tercih edeceğini görebilirsiniz. Beyond our teaching strategies, consider your token boards, your prompting methods, the arrangement of the environment when teaching. Think about foods that you love to eat and all of the other variables around that. The people you're with when you're enjoying a meal, the sights that are around you, the smells that are associated with that food. When we're teaching a student to eat new food, consider if we present it in a format that's very appealing or in a format that makes it seem very intimidating. So are we making this activity more or less fun? Let's be careful not to take away all of the reinforcing aspects of an activity because we're in a controlled environment. So we'd all agree that if a child has a deficient diet where they're not getting the nutrients that they need, eating new foods is a very socially acceptable goal. We select foods that are going to improve the child's health and that the family values. But consider how we teach this. How will a child perceive eating a new food if it's contrived in a setting like this, where the child's strapped into a chair and has very limited movement? Consider whether manual prompts are going to be positively perceived when teaching a skill like that versus giving the child freedom to choose what food they want to eat, which foods they want to try, to choose to step away from the foods if they don't want to eat it in that moment. Consider the use of manual prompts to teach other skills like getting money out of an ATM machine or using manual prompts when you're inside of a restaurant. How is this going to be perceived by other people? And we should really move towards us sharing in the activity with the child. So if we're sitting along with the child, like this family on a picnic and all eating together, versus us standing over the child and requiring them to eat their food. Okay. Öğretim yöntemlerinin ötesine, yani sembol pekiştirici sistemleri ve ipucu sunma yöntemlerinin dışında fiziksel çevrenin düzenlenmesini de düşünmelisiniz. Sevdiğiniz yiyecekleri ve bunlarla ilgili ortama ilişkin değişkenleri düşünün. O yiyeceklerde ilişkili kişiler, görüntüler ve kokular. Bir etkinliği daha fazla eğlenceli hale mi getiriyorsunuz yoksa daha mı az? Kontrollü bir ortam amacıyla pekiştirici unsurların tümünü ortadan kaldırmayın. Bir çocuğun yetersiz beslenmesi durumunda yeni yiyecekler yemesi sosyal açıdan kabul edilebilir bir hedef olduğu konusunda hemfikirizdir. Çocuğun sağlığını geliştirecek ve ailenin önemsediği yiyecekleri seçmeniz gerekir. Ancak bunu nasıl yapacağız? Böyle yapılandırılmış bir ortamda çocuk yeni yiyecekler yemeyi nasıl algılayacak? Birine ATM'den para çekmeyi öğretmek için fiziksel ipucu kullanmayı düşünün. Ya da restoranda yemek yemeyi öğretme de olabilir. Öğrencilerin üzerinde sürekli durmak yerine paylaşılmış kontrolü tercih edin. Ne zamanda? And when we're teaching, of course, we have to ask ourselves, are we being fun? Are activities better when we do them with the child or when the child is alone? And do the students show interest in us when they're engaging in leisure activities? Eğlenceli misiniz? Kendinize sorabileceğiniz bir soru. Etkinlikler sizinle mi daha iyi, sizsiz mi daha iyi? Öğrenciler serbest zamanlarını geçirirken onlara katılım sağlıyor musunuz?
We know how important teacher rapport is and relationship building is when working with students. If students like the teacher that they're working with, they're more likely to cooperate, they're more likely to initiate to instructors, and they're less likely to engage in problem behavior. Rapport building activities can condition adult attention as a reinforcer through joint attention. Rapport building activities can also expand a student's community of reinforcers through more social activity with another person. And social interactions that are geared towards having fun can lead to spontaneity, responsiveness to prompts, and more toleration of challenges. And a lot of our students' learning histories will contribute to these preferences. Physical prompts will become aversive when they're used to get the child to do something that is aversive. Physical prompts can become reinforcing when they're used to help a child reach a toy on a shelf. Initiating to others can be punished by requiring more initiation. So if a child says hi to us and we respond by asking so many questions that the child wants to avoid interacting with us in the future, or initiating to others can be rewarded by having perhaps some physical contact or positive activities that follow initiations. Yes. Öğretmen desteği ve ilişki geliştirmenin önemi. Öğrencilerin seninle vakit geçirmekten keyif alır mı? Evet ise daha fazla işbirliği, sizinle daha fazla etkileşime girer ve daha az problem davranışlar gösterir. Güven duygusunu geliştirecek etkinlikler yetişkin ilgisinin pekiştirici işlevi görmesini de sağlıyor, ortak dikkati kurarak. Güven duygusunu geliştirecek etkinlikler öğrencinin pekiştirici çeşitliliğini de genişletiyor. Keyif alınabilecek sosyal etkileşimler kendiliğinden gelişen etkileşimlerine, ipuçlarına karşı uyumlu olmaya ve değişiklikleri tolere etmeye destek olacaktır. Öğrencinizin geçmiş yaşantılarını öğrenmek, tercihlerini anlamamıza katkı sağlayacaktır. Öğrencinin bir şey yapmasını sağlamak için kullanılan fiziksel ipuçları itici hale gelmiş olabilir mesela. Rafın üzerindeki oyuncağı alması için kullanılan fiziksel ipuçları pekiştirici hale gelmiş de olabilir. Daha fazla etkileşim talep ederek başkalarıyla iletişime girmesi cezalandırıcı hale gelmiş olabilir. Olumlu fiziksel ipucu kullanarak başkalarıyla iletişime girmesi pekiştirici olabilir. Öğretim sırasındaki sizin davranışlarınız bunun için önem taşıyor. Ne zamanla? So when we're doing this, some suggestions that might be helpful is first to get to the fun part first. Sometimes when we break skills into so many small components to teach, we end up delaying access to reinforcement and not having the skill be functional because they're only learning part of the skill. And so it might be useful at times to demonstrate the terminal goal before we do our teaching. When we're providing access to reward choices, we should think about, is this really a choice? Are there enough choices available, or are we restricting access too much? How often should we be rotating the rewards available? How do we handle a student who only picks one item over and over again? And are we making rewards more or less interesting? So some of the things that might be helpful is if a student only has one preferred item, maybe the iPad, and they access that for every reward choice, it may be useful to add other items that we hope will become rewards within their day non-contingently so that they have access to those items and build other choices around those items. And we should introduce variability frequently. Think about what prompts us to try new things. There are a lot of social variables that contribute to that. Other people talking about a new restaurant that they've gone to, or a new TV show that they've watched. And our students with limited communication repertoires don't have as many opportunities to be exposed to new things because of that. So are we teaching skills that permit students to later access new activities, like looking for videos of maybe new toys that are coming out, or being around other children and observing what they're playing with? Are we modeling variability? When we take out a toy, are we playing with it different ways with the child rather than always picking the same way to do it? And are we including novel and interesting activities on a regular basis?
We should also think about whether our own data collection procedures are prohibiting variability. If we're taking data on the same puzzle every day, that limits how much we're going to vary what we're presenting to the child. We should incorporate a lot of different opportunities for manding during rewards. So maybe rather than having a choice board, we can have some generic choices like let's play or let's go outside. And when the child selects that, they have the freedom to choose what to do in that area or the location. Think about all the different ways that people make choices. You might choose to go to your kitchen and then have another set of choices about whether to go to the fridge or the pantry for a snack, and when you open it, which snack to select from there. And we have to continually be fun and teach and sample new activities with students. If a student is engaging in stereotypic responses on an iPad for 5+ hours a day, it might be because they don't know what else to do. There are some significant skill deficits that could contribute to that. Teaching a lot of discrete trial types of activities isn't going to replace that unless the child really loves to do those things. So if we're going to expand on those interests, we have to teach fun activities. We're going to be better off teaching these lifelong repertoires, like learning to ride a bike, learning to go running, or create different videos, or have different hobbies and interests, rather than teaching students to do worksheets and discrete trial activities all day. And this may require that we take students out into the community more and get away from the desk more within that. And when we're doing that, we should be careful not to take fun things and make them so much smaller that they're no longer potent. So if the child loves playing with Play-Doh and we give them one container to earn, you're very limited in what you can do with that. Create a rich enough environment with reinforcers that the child can do a lot of different things with those items. Yes, thank you. Birkaç önemli nokta. İlk önce eğlenceli olmasına odaklanın. Bazen becerileri küçük bileşenlerine ayırmak pekiştirmeyi geciktirebiliyor. Zincirleme ya da şekil vermek kullanabilirsiniz. Bazen son hedef davranış öğretimi öncesinde canlandırarak gösterebilirsiniz. Ödül seçimleri. Bu gerçekten bir seçim mi? Ödüller ne kadar sıklıkla değiştirilmeli? Öğrenci sadece bir ödülü seçerse ne yapmalıyız? Ödülleri daha fazla ya da daha az ilgi çekici mi yapıyoruz? Değişkenliği planlayın. Yeni denemeler için ne tür ipuçları kullanıyorsunuz? Öğrencinin yeni etkinliklere erişimine izin verecek beceriler öğretiyor muyuz? Değişkenlik için model oluyor muyuz? Eğitim programlarında düzenli bir şekilde yeni ve ilgi çekici etkinlikler dahil ediyor muyuz? Veri toplama değişkenliği engelliyor mu? Her ay bir modül toplantısını yeni ödüller bulmak için ayırabilirsiniz. Ailelere bu konuda yardım edebilirsiniz. Bunun mümkün olduğunu bilmiyorlar. Mesela Erin tenis ve yüzme sevmesi onlara destek olabilir. Oyuncakla oynayan çocukların YouTube videolarını izleme olabilir. Ödüller sırasında talepte bulunmasını sağlayacak fırsatlar dahil edebilirsiniz. Ödül panosundansa daha genel seçimler yapabilir. Hadi oynayalım. Bu şekilde çocuk ne oynamak istediğini söylemek için talepte bulunabilir. Bizlere seçim yaptığı tüm alanları düşünün. Eğlenceli olun. Öğrencilerimize yeni etkinlikleri öğretmemiz bize bağlı. Günde 5 saatten fazla iPad'de stereotiplerle uğraştıklarında bunun nedeni başka ne yapacaklarını bilmemeleri olabilir. Eğer çocuk sevmezse ayrık denemeli öğretim ile öğrettiklerimiz ya da Lego'dan model yapma becerisi muhtemelen iPad'in yerini kesinlikle almayacak. 15 farklı set halinde çalışma sayfası öğretmek yerine bisiklete binmek, koşmak, videolar oluşturmak, hobi öğretmek, ilgi alanları geliştirmek gibi yaşam boyu sürecek repertuarlarını öğretmek çok daha iyi olacaktır. Bunlar çocukları topluma daha fazla dahil etmeyi gerektirebilir. Eğlenceli şeyleri alıyoruz ve onları daha küçük ve daha güçlü şekilde kullanıyoruz. Ne zamanla? And to determine if we're teaching this to an acceptable level and that our outcome is sufficient, we have to consider several variables. So maybe learning to play the piano is only fun if you actually learn to play a song, not just a few notes. But writing your name is acceptable
if you're not writing exactly on the line for a young child. But for an older child, you have to write neat enough that you can fill out a form and have people be able to read it and have it be legible. For a child who's going to be in a classroom setting, we have to think about all the conditions under which certain responses must occur. So if we've taught a student to raise their hand to get a teacher's attention, we have to make sure they know how to raise it long enough to be seen and high enough for the teacher to notice it, and that they have to know when to identify, when to put their hand back down, and when to raise it again. We've taught students to cook a few different foods with a schedule, but think about everything that's required to really achieve a meaningful cooking repertoire. Does the student later learn how to read other recipes and find the right ingredients and go shopping for those ingredients and search for new recipes? Think about all of the vocabulary you need to learn when you're cooking, all of the ancillary skills about using a knife and using the stove. Learning to cook only 10 foods with the same schedule is not going to be a meaningful enough outcome for this child to independently prepare their own food. And for families that we're working with, if you teach their child to dress themselves, but only using a certain set of pants, and they must be laid out in a certain way, and it takes the child 30 minutes to get dressed, the parent probably is not going to have this child do that during their daily routine. We've not taught it to a strong enough level that the family will benefit from that response. Okay. Kendimize şunu sormalıyız. Kabul edilebilir düzeyde öğretim yapıyor muyuz? Piyanoyu çalmayı öğrenmek sadece sevdiğiniz bir şarkıyı piyanoda çalmayı öğreniyorsanız eğlenceli olabilir. Ancak küçük bir çocuk için ismini satıra sığdıramaması kabul edilebilir olabilir. Ancak özensizce yazı yazmak, yetişkin olduğunuzda bir form doldurmak istediğinizde bu bir sorun haline gelebilir. Bütünleştirici ortama giden öğrenciler için bir tepkinin ortaya çıkması gereken durumların tümünü düşünmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize parmak kaldırmayı öğrettik ama onlar sınıfta görülebilecek kadar yeterince yükseğe kaldıramayabiliyorlar. Ya da öğretmen devam ettiğinde ellerini ne zaman indirmeleri gerektiğini bilemeyebiliyorlar. Öğrencilere birkaç yemeği çizelge kullanarak pişirmeyi öğrettik. Ama burada anlamlı bir yemek pişirme repertuarı edinmeleri için gerekli olanları düşünmemiz gerekiyor. Bu öğrenci daha sonra bir tarifi takip etmeyi öğrenebilecek mi? Ya da malzemeleri bulabilecek mi? Malzemeleri almak için alışveriş yapabilecek mi? Ya da yeni tarifler için araştırma yapabilecek mi? Bu alanda anlamlı çıktılara ulaşmak için gerekli sözcük bilgisi ve gerekli ek becerilerin tümünü düşünmelisiniz. Çizelge kullanarak 10 yiyeceği pişirmeyi öğrenmesi birçok öğrenci için yeterli düzeyde anlamlı olmayacaktır. Ve aileler için eğer çocuğa kendi başına giyinmeyi öğrettiyseniz ama bu çocuk sadece streç pantolonlarının masaya serilmesinden sonra giyebiliyorsa ve giyinmesi 30 dakika alıyorsa ebeveyn bunu evde çocuğa bu şekilde yaptıracak mı? Ne zamanda? Every skill that we teach requires us to evaluate these items that we've discussed. What we're teaching, how we're teaching, and how much we've successfully taught. So this summer, I taught my daughter to ride a two-wheel bike, and we'll talk about this example in terms of objectives, methods, and outcomes. And this, of course, takes some cultural context into account as well. So what was the objective? Is the skill that we're teaching, is learning to ride a bike, something that's socially valid? And how do we know that? For us, we live in an area where there are a lot of different trails where we can go and ride a bike. My daughter's friends had just learned to ride a bike, so a lot of her friends were going out on her bikes, and this made her motivated and interested in learning to ride a bike. We have to consider, is our family interested in this? Is this something we value? And for our family, we do. We like to ride our bikes. My husband and I bike regularly. But perhaps if we lived in another area, or if we were not interested in that, this would not have been an important skill to teach our daughter. We then consider, how did we teach this skill, and was that socially valid? So is it socially acceptable
to teach this skill by having her go to the top of a hill and pushing her down and telling her to pedal? Probably not, right? We try to avoid her falling. We want to be successful, but we also want to give her an opportunity to take a break when she's becoming frustrated by the skill. We used a balance bike to get her used to walking on the bike and how to steer. And we gave her a lot of praise and attention for riding her bike. And we started on an area that was very flat, not a big hill, just a small hill, so that she could become more confident there. And then when we consider the outcome, how well did we teach it? When do we know when we're done teaching this skill? We live on a big hill. So for her, she's not yet able to bike up the hill, which means she can't bike on our street. So we don't feel that we've achieved that outcome yet. Additional teaching is needed to help her learn how to go up hills, to help her learn how to cross the street on a bike. And all of those variables consider whether or not we've achieved the outcome yet. We have to consider each of these factors for every single skill that we teach to every single student. Okay, thank you. Öğrettiğimiz her beceriyi ne öğrettiğimiz, nasıl öğrettiğimiz ve ne kadar öğrendiği konusunda değerlendirmemiz gerekli. Ben bu yaz kızıma 2 tekerlekli bisiklete binmesini öğrettim. Şimdi bunu hedef, yöntem ve çıktı anlamında konuşalım. Burada tabii kültür de işin içine giriyor. Burada hedef ne? Bu beceri sosyal açıdan geçerli mi? Bunu nereden biliyoruz? Bu beceri öğrenmek istedi mi? Bu beceri yerine getirebileceği bir yerde mi yaşıyoruz? Ailemiz bu beceriye değer veriyor mu? Biz Staten Island'da yaşasaydık ne olurdu? Peki yöntem neydi? Nasıl öğrettiğim sosyal açıdan kabul edilebilir mi? İlk olarak bu beceriyi bir tepenin üstünde denedim. Önce denge bisikleti kullandım. Süreç boyunca ara vermesi için seçim şansı sundum. Övgü ve ilgi sundum. İlk başta düz bir zeminde başladık. Peki çıktısı ne oldu? Bunu ne kadar iyi öğrettim. Eşim ile bisiklet binmeye gidemiyorlardı. Çünkü kızım henüz tepeye çıkmayı öğrenmemişti. Ve biz tepeleri olan bir yerde yaşıyoruz. Eşim kızıma nasıl yardım edeceğini bilmiyordu. Çünkü ben ona kızımın tek başına sürmeye başlayamayacağını hiç söylemedim. Tepede bir yerde yaşıyoruz. Öğrettiğimiz her bir becerinin her bir setini bu anlamda düşünmemiz kıymetli. Ne zamanda? It's equally important to know when to persist in teaching a skill and when to quit and stop. And this really impacts the outcomes of our teaching. We have a student who has been learning to tolerate having his hair cut since he was 3 years old, and he's now an adolescent. And we're still persisting with this goal because it's a very important one. We have students who have had some type of dressing, toothbrushing, or showering goal in place for over 10 years. And these goals improve the dignity of their lives. They make students less reliant on others to care for them. Being able to shower on your own results in having privacy while in the shower. And for a 3-year-old, that might mean just standing in the shower and stepping forward for a parent to wash your hair. And when the child is 5, they might learn to wash themselves. And at age 10, they might learn to wash their hair as well. And at age 15, they might need to start shaving in the shower also. And ultimately, having to shower quickly while getting ready in the morning might become a new goal. So we may have different goals all related to showering. But if we want a meaningful outcome where the child can shower without any additional support, we need to continue teaching this, even if it takes a very long time. We started a running club for some of the students at our school. And early on, there were a lot of people who expressed that the students didn't seem to like running, but they hadn't yet learned how to run or come into contact with any real reinforcers for this. And so we persisted a bit. And when they began to participate in races and get medals and a lot of social attention for running, for many of them, that became an interest and something they preferred to do. But we can't mistake this persistence in teaching these critical skills with stubbornness. You don't need to teach a student who hates puzzles to do 47 puzzles in hopes that one day he'll begin to like it.
And we don't need to do 100 pages in a workbook curriculum just because the workbook keeps going. We can decide whether or not this skill is really important for the student or whether it's something that's interesting for them. And if it's not, it's okay to walk away, to leave time to teach another skill instead. And if we quit and we say now is not the time to teach this, we can always revisit it later if the child's preferences change or if they've acquired some other skills that makes that activity more interesting for them. Okay. Peki, ısrarla devam etmeye ya da sonlandırmaya nasıl karar vereceğiz? Bir beceriyi öğretirken ne kadar ısrarcı olmalıyız ya da ne zaman sonlandırmalıyız? Eşit derecede önemli. Bu yaptığımız öğretimlerde ortaya çıkan sonuçları etkilemektedir. Bir öğrencimizle 3 yaşından beri saç kestirme becerisini öğrenmesi için çalışıyorum. Bu beceride hala ısrarcıyız. Çünkü bu oldukça önemli. Giyinme, diş fırçalama ya da duş alma gibi becerileri olan öğrencilerimiz var. Bu beceriler öğrencilerin onurunu geliştirmek açısından önemli. Öğrencileri diğer kişilerin bakım vermesi anlamında daha az bağımlı kılıyor. Kendi başınıza duş alabilmeniz, duşta mahremiyet anlamında önemlidir. Ve 3 yaşındaki bir çocuk için duş almak, duşta ayakta durmak ve annesi saçını yıkarken ona yardımcı olma anlamına gelirken, 5 yaşındaki çocuk kendi yıkanmaya başlayabilir. 10 yaşında kendi saçını yıkamayı öğrenebilir. 15 yaşında duşta tıraş olmaya başlayabilir. Sonrasında sabah rutininin içinde yer alabilmesi için daha hızlı duş almaya başlayabilir. Eğer anlamlı sonuçlar istiyorsak, hiçbir destek almadan duş almasını istiyorsak öğretmeye devam etmemiz gerekli. PCDI'de koşu kulübü kurduk. Başlarda birçok kişi öğrencilerinin koşmayı sevmediklerini söylediler ve onlara etkinliğe katılıp katılmayacaklarını sordular. Onların bazı pekiştiricilere ulaşabilmeleri için yeterince öğretim yapmamız gerekti. Ama bu tür önemli becerileri için inatlaşma ile ısrarcı olmamamız hata olur. Yapboz sevmeyen bir çocuğun 47 yapbozu bir gün sevebilir umudu ile öğretmemiz doğru olmaz. Ya da çalışma kitabındaki 152 sayfanın tümünü ne de olsa ilerliyor diye yaptırmanıza gerek olmayabilir. Ya da bu becerileri önemine göre yeniden sıralamanız gerekebilir. Eğer sonlandırırsak diğer beceriler edinildiğinde ileride bir gün yeniden bu beceriler denenebilir. Ne zamanda? If we're providing training to families, we need to consider the social validity within our parent training and build strong relationships with families so that we understand the parent's behavior. E-programlarında sosyal geçerlilik, aileler değişimi aşamalar halinde deneyimlerler. Bu süreç ön düşünme, değişim ve tekrarlama. Bizler ailelerin bu noktaya gelmelerine kadar neler yaptıklarını düşünmemiz gerekiyor. Hizmet alanlarının kişilerin onlar hakkındaki düşüncelerine ilişkin endişeleri. Biz bunu sadece bizim zamanımız kapsamında düşünemeyiz. Bu ilişkiyi kurmamız ve ebeveyn davranışını anlamamız mutlaka gerekiyor. Parent behavior is lawful, and it's impacted by the rate and quality of reinforcement that they come into contact with. So how often does the child reinforce his or her parent for engaging in a set of behaviors? How much does the parent value the skill that's being taught to their child? And does this child learning the skill function as a reinforcer for the family unit? We also have to consider the delay of reinforcement for the family. How long will it take for their child to learn this skill? Because that indicates how long it will take for the parent to come into contact with that reinforcement. And response effort. How much effort will this require from the parent? So we have to think about whether the skills that we're teaching are meaningful enough to be reinforcing to the family, such as whether the child really learns to dress independently enough that the parent can have their attention elsewhere. If we train a parent to teach a skill that's going to take a very long time for the child to learn, they're not going to come into contact with reinforcement fast enough. Sometimes, depending on the family, it may be better for us to teach a lot of this skill at school first, and then have families take on teaching when the student already is demonstrating a lot of that response.
And we should be open with families and let them know that this is because we believe that teaching this skill will take a lot of effort from them and will take a long time, so that the parent can be part of the decision making within that. Skills that require a little bit less effort to teach are going to be easier for parents to implement within a home setting when they're busy attending to other responsibilities. And so we should manipulate these variables to decide where teaching should occur, when the parent should become involved, and what the parent training should look like. Ebeveyn davranışları şunlardan etkileniyor. Pekiştirmenin sıklığından ve kalitesinden öncelikle. Öğrenci anne babasını ne sıklıkta pekiştiriyor? Ebeveyn bu beceriye ne kadar değer veriyor? Öğrenci bu beceriyi aile ortamında bir pekiştirici olarak görev alması amacıyla mı öğreniyor? Peki pekiştirmenin silikleştirmesi, öğrencinin bu beceriyi öğrenmesi ne kadar süre alacak? Harcanan efor, bu beceri için ebeveyn ne kadar efor harcayacak sorularını sorabiliriz. Öğrettiğimiz becerilerin pekiştirme ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına yönelik iyi düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir çocuğa giyinmeyi öğretirsek ama bu 30 dakikasını alıyorsa, ebeveyni onu 5 dakikada giydiriyorsa, okula giderken sabahları hazırlanması açısından aile için pekiştirici olmayacaktır. Eğer bir ebeveyne çocuğun uzun sürede edineceği bir becerinin öğretimi için eğitim verirsek, pekiştirici bir sonuca ulaşmaları yeterince hızlı olmayacaktır. Bu tür bir becerinin öğretimine bizlerin daha fazla yer vermesini planlayabilir ve aileye de bu becerinin onların fazla efor sarf etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Ailenin daha az efor sarf edeceği türde becerileri sunmak daha hızlı kazanımlarla sonuç bulacaktır. Bu tür değişkenleri manipüle etmek sizlerin elindedir. Yes, Dr. Krantz and McClanahan, in their 1982 study examining the effects of home programming, say if parents are unable to implement their child's program at home, this is assumed to be due to incorrect design of instruction or treatment procedures and or to the inadequate delivery of training services. And it's critical that we remember this at the end of the day, that we have to take feedback from parents into account. And the goal is for us to engage all families in home programming in some capacity. And sometimes that does require persistence, and for us to continue to work with families, even at times where it may be challenging for them to respond to that training, because it's so important and it has such a positive impact on the students that we serve. Okay. Krantz ve McClan 1982'de ev ziyaretleri yaptıklarında ebeveynler her zaman haklıdır demişlerdir. Ebeveynler çocuklarının programını evde uygulayamıyorsa bunun eğitim veya müdahale yöntemlerinin yanlış tasarlanmasından veya eğitim hizmetlerinin yetersiz sunumundan kaynaklandığını varsaymaktadırlar. Günün sonunda şunu hatırlamamız önemli. Aileler her zaman haklıdır. Skinner'ın sözünü de hatırlamamız gerekiyor. Fare hep haklıdır. Krantz ve McClan bu sözü şu şekilde açıklıyor. Buradaki amaç tüm aileleri ev programına dahil etmek ve aynı şekilde bir öğrenci öğretirken hiçbir zaman pes etmemekte olduğu gibi. Ailelerle de pes etmemek önemli. Örneğin ev programlama yaparken hayal kırıklığı da olabiliyor. Yes. I know that none of this is as easy as it sounds. We work with students who have very severe deficits in many of these areas. And you might try to have a student sample 20 different activities to find one that the child is interested in. Other adults in their life may have been punished for attempting to introduce new things to this child. But think about how persistent we can be in teaching complex, important skills. And if we're just as persistent in helping students to be joyful in trying new things, developing interests, and acquiring new skills, we can certainly achieve that outcome. Okay. Biliyorum kulağa geldiği kadar kolay değil. Bu alanda ciddi yetersizlikleri sahip çocuklarla da çalışıyoruz. Sevdiği bir etkinliği bulabilmek için en az 20 etkinlik deneyebildiğimiz zamanlar da olabiliyor. Onların hayatındaki yetişkinler çocukla yeni bir şey yapmaya kalkıştıklarında bazen cezalandırabiliyorlar. Ama biz çocuklarla karmaşık becerileri öğretirken ne kadar ısrarcı olduğumuzu düşünmemiz de gerekiyor. Eğer biz öğrencilerin yeni beceriler edinmeleri sırasında keyif almaları konusunda onlara yardımcı olduğumuz kadar ısrarcıysak,
sonuca mutlaka ulaşacağız. All right, I think this brought us to the end, right, Amanda? Yes. Thank you so much for great presentation, Amanda. So we will have questions and answer part. I think our time is finished, but I will take only one question. Is this okay for you? Absolutely. Thank you. Only firstly, I will say in Turkish. After that, I will translate in English. Okay? Wonderful. Okay. Dr. Freeman, sunumunuz için çok teşekkür ederim. Otizmli çocukların çoğu farklı kültürlerde ve ülkelerde yaşamaktadır. Hangi beceriler için sosyal geçerlilik kriterlerinin evrensel olduğunu düşünüyorsunuz? Bu soruya ek olarak sosyal geçerlilik kriterlerinin belirlenmesinde ailenin rolünü nasıl tanımlarsınız? Teşekkür ederim. Okay, now I will translate in English, Amanda. Dr. Freeman, thank you very much for your presentation. Many children with autism live in different cultures and countries. For which skills do you think social validity criteria are universal? In addition to this question, how do you define the role of families in determining social validity criteria? Thank you. Great question. So I think every culture and even within, one region, so even here within our school, every family has some different ways of doing certain things. And so I do think a lot of how we consider that is through communication with the family in terms of what they value. So for us, every skill that we teach, before we introduce that and begin teaching, there is a conversation with the family to discuss specifically what we will be teaching and map out exactly what that's going to look like, how we'll teach the skill, exactly what materials will be in use. And that's an opportunity for us to get information about whether this is something that the family values. Even more important when we're teaching skills that ultimately the student will engage in within the home. Okay, thank you. Now I will translate in Turkish, Amanda. Sanırım her kültürde farklı aileler var. Burada okulumuzda bile her ailenin belirli şeyleri yapmasında farklı rolleri olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bunu nasıl değerlendirdiğimizi büyük ölçüde aileye değer verdiğimizi ve onlarla iletişim halinde, ilk etkileşim halinde bulunarak gösteriyoruz. Bizim için öğrettiğimiz her beceri öncesinde mutlaka aileyle konuşuyoruz. Bunun ne kadar işlevsel olacağını ve tam olarak neyi öğretmek istediğimizi, bunun neye hizmet ettiğini aileye açıklıyoruz. Ve aileyle kullanacağımız materyal onların bu beceriyi içselleştirip içselleştirmediği konusunda hemfikir vardıktan sonra bu beceriyi edindirme fırsatını sunuyoruz. Bu da bizim için çok önemli oluyor. Okay. Okay, Amanda, thank you so much for joining us today. So we enjoy your presentation. We will pleasure to have you here with us. And we learned a lot practices from you, and I am pretty sure that our audience will benefit from your valuable presentation. Thank you so much for having me. It was wonderful being here. Thank you, Amanda. Now, Melis speak for closing. Okay. Tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz bugünkü sunumu için ve davetimizi kabul ettiği için. Ben soru cevap kısmında sohbet bölümünden webinar değerlendirme formu linkini paylaştım sizlere. Katılım belgesi almak isteyen katılımcılarımız lütfen link üzerinden değerlendirme formunu doldursunlar. Webinar tamamlandıktan, kayıt tamamlandıktan sonra da bir süre daha açık tutacağım ben Zoom'u. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda Dr. Amanda Freeman ile otizmli bireylerin eğitiminde sosyal geçerliğin önemi konusunu ele aldık. Davetimizi kabul ettiği için kendisine tekrardan çok teşekkür ederiz. Webinarlarımızda gelecek ayda devam edeceğiz. Şubat ayında düzenlenecek webinarımızın duyurularını ve kayıtlarını Tohum Otizm Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Webinarlarımız YouTube ve Spotify kanallarımıza da ekleniyor. Bu webinarımızı tekrar izlemek, dinlemek veya paylaşmak isterseniz YouTube ve Spotify hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dileriz. Okay.